Oi moranya kwa Ramogi juang ageno ni rio maber machiegni weche manyien mag ang'ich welo chenro dhi nyime e kaunti ma Kisumu mar kowo kare mar yweyo mogik ker Willis Otondi kaka wuono gai mar Azimio Raila Odinga nochopo mar ywage. Kopogore koda mano kwa Ramogi bende nitiere weche mathoth madhi nyime kabede koro kwan mar rowere mibiro kaw e tiegruok mar NYS koro omedore nyadiriyo. Kochakore gi manyien rowere 20,000 ibiro kaw mar donjo e chenro mar tiegruok no kabende piny owacho chano mar chako chulo rowere go. Magi kod weche mamoko magi emoko weche maomiyo pek. Sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent. Piny owacho lando medo kwan rowere madonje tiegruok mar NYS nyaka 20,000 higa ka higa e kin lokruoge mamoko. To ok dibed man kare ni tim achiel ji dhi tuge pap to ni tim achiel ni en oyiene ni en moyiero referee koseyiero referee jomoko gi to koro dhi gocho. The result is already predetermined. Senator Masiaya Oburu Oginga owacho ne jokanyo mag aput madhi manyo commissioners mag IEBC ne oyiere yo ma oyiengore nyakonchiel. Samoro inyalo yudo boss marach chwadi mi tij moko mok nego ni timo. Riwruok mar jotije kotu oyango center mabiro kawo nonro mag jo Kenya mamanyo tich e pinje maoko. Machiegni kwa Ramogi namba wa mar ote machuok en 36000 bende iyudo wa kanyo e mbui mopogore kamoting'o YouTube, iyudo wa Facebook, iyudo wa Twitter, iyudo wa Instagram. Machiegni nyinga Simfros Okinda jaloko marwa Belinda Adhiambo. Kwan mar rowere madonje tiegruok mar NYS koro ibiro medi nyadiriyo kowuok e rowere 10,000 mikawo higa ka higa nyaka e rowere 20,000 kochakore higa manyien. Kano teli chenro mar sidho rowere mag NYS bo Magilgil County ma Nakuru, jatend piny owacho William Ruto kwayo migepe mopogore mag piny owacho mondo ket thenge 30% mag thuolo mag tije ne rowere mag NYS. Ruto bende puo chenro mag NYS mowacho ni osebedo ka jiwo rowere mapacho ka. Jatend piny William Ruto notele chenro mar sidho rowere mag NYS mane obagi kawuono kar tiegruok mantiere Gilgil, County ma Nakuru. Ruto po tich mar rowere mag NYS obedo ka time pacho ka kolando bero ngimagi. Kochakore higa manyien kwan rowere mikawo ne tiegruok mar NYS biro idho nyaka 20,000 kowuok e 10,000 ma ihinyo kawo. For your achievement so far, your contribution to transforming Kenya has already been felt. The nation awaits more with high expectation, which I am confident you will surpass. Sufficient patriotism and giving opportunity to young people in rural areas who otherwise may not have the means or may not have the opportunity to be able to explore their talent and be able to get the necessary training and skills for them to make useful contribution to the development of our country. Ruto bende koro wacho ni kaka pisas mamoko mag lwenye pacho ka apisi mare biro rango chenro mag chako chulo rowere mag NYS. This morning I have instructed an extension of 2 months be made available for the task force so that that task force can also include the National Youth Service, terms of service and conditions of service to ensure that the service, the National Youth Service, joins the other disciplined forces in ensuring that the men and women who serve with dedication and commitment and sacrifice are considered in terms of their employment and terms of service. Jatend piny dhi nyime gi kwayo moko kuom 10 migepe mondo ket thenge 30% mag thuolo mag tije ne rowere mag NYS kaka achiel kuom yore mag jiwo rowere go. I am enhancing the path to the disciplined services by directing the Ministry of Defense, Ministry of Energy, Climate Change and Forestry, Ministry of Tourism and Wildlife and Heritage
as well as the Ministry of Interior and National Administration, to allocate at least 30% of their vacancies to national youth servicemen and women. Governor Manakuru Susan Kihika opoyo tich ma NYS osetimo e kelo lokruok e pacho ka. We are really delighted to be able to host this institution that has done or continues to do a very good job in helping build the nation by the kind of skills that it imparts on these graduates that I see here today, as well as those who have passed by here. We have seen the level of innovations. We have seen the technical skills that are being taught here. Gilokruok makama, Jatend Piny William Ruto geno ni tiegruok mar NYS biro lombo wang' thoth rowere kendo biro chiwo negi thuolo mag tije. Kawadhi nyime ni doho mamalo omiyo thuolo duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC mondo kaw omenda maromo milion 26 mane okwale od bura mar kaunti ma Homa Bay gi mane en karand od burano Bob Kefas Otieno kod minode Evelyn Ogutu. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, ng'eto makamano ne ogol gi jang'ad buche doho mamalo ma Milimani Justice Maina. Duol ma ochune kedo gi mibadhi e pacho ka ne odhi e doho mondo migi thuolo mar kawo omenda maromo milion 26 mane okwal gi karan machon mar od bura ma Homa Bay Bob Kefas Otieno kod minode Evelyn Ogutu. EACC ne onyiso doho ni karan mar od bura mar Homa Bay machonno ne otiyo marach gi mbi mare mar apisi ma ochulo kambi mar minode Evelyn Ogutu omenda maromo milion 26 e tich mane ok otim. Director mar EACC e bade ma milambo ma Nyanza Enoch Otiko wacho ni duolno ne otimo nonro margi higa mar 2018 kendo yudo ni Bob Kefas Otieno kod minode ne okawo omenda makamano e tok chik, gino mane omiyo gidhi e doho mondo migi thuolo mar The Commission got a judgment in favor of the Commission, where one Bob Kefas Otieno, who was a former clerk of Homa Bay County Assembly, together with his wife Evelyn Ogutu, have been ordered to pay back the 26 million that they fraudulently acquired from the County Assembly of Homa Bay, and let the same be referred back to the state for the use for public interest. This is an investigation that had taken place a little earlier, and the matter was filed in 2018. The process is complete, and that's how we were able now to get the judgment in favor of the Commission yesterday. Otiko wacho ni Bob kachiel kod minode ma en wuon kambi ma iluongo ni Nyangume Enterprises ne ochulo omenda makamano ka wuok e od bura mar kaunti ma Homa Bay tok chik kata odoko ni onge tich mane kambi no timo. The brief about it is that we were dealing with a case of conflict of interest. As I've just told you, Bob Kefas was the clerk to the county assembly, and his wife, who was also a proprietor of Nyangume Enterprises and working also as a health worker in Marindi Health Center within the same county. This entity, the business entity they had, was getting money from the same county assembly where the accounting officer is the husband, Bob Kefas. And this very firm had not even been pre-qualified to offer services to the county assembly. Now, when these monies were traced into the account of these Nyangume Enterprises, the signatory of whom was the wife herself, we were still able to see that part of the funds were still getting out of that same account to Bob Kefas, who was the person authorized to transact on behalf of the county assembly. So that's how the conflict of interest came about. Kata odoko ni doho osechiwo ne EACC thuolo mar duoko omenda makamano, okoni pod gidhi nyime gi luwo wach mibadhino. Much as we've done the recovery, there is also still a criminal matter which is going on the same fraudulent acquisition. We are normally two-pronged. We go for the crime, at the same time we go for the proceed. So far what we've done already is that we are withdrawing the proceed of that crime, but the criminal aspect is still a matter which is before the courts, and we still look forward to get a favorable outcome in the Commission's favor.
Omenda ne en achiel kuom buche ma EACC dhigo nyime e doho ma opogore opogore pachoka mar duoko omenda maromo bilion 40 ma gigeto duoko e tung Kenya mangima. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano Ali Abich kuom lipodno. Kawadhi nyime ni jatend migawo ma ochung'ne tudruok e yor lony manyasani mano Eliud Owalo oyango ni piny owacho mar Kenya Kwanza kochakore juma manyien biro chako sidho ayanga chenro mag dongruok ma opogore opogore e counties ma Kaluo kaka yor nyiso ni jatend piny William Ruto oikore mar tiyo gi oganda Luo. Owalo wacho ni weche mag yiero ne oserumo kendo koro piny owacho nyaka chop chenro te mag dongruok mane osingi ne jodak ma Kaluo e kinde mane jatend piny Kenya olimo gwenge ma Kaluo. Ne oloso e nyasi mar iko nyamin jasiasa Odoyo Widi e kar chung' od bura Marangwe kama ne okone oganda Luo mondo oti machiegni gi piny owacho mondo giyud chenro mag dongruok mageto bero piny ngima jopiny. Owalo ne oten gi moko kuom josiasa ma Kaluo masani siro lwedo jatend piny William Ruto mane okone gidwa chako chenro mag ndiko oganda Luo e duond bura mar UDA ka ochakore giko dirane. Tangible development agenda for this region. That agenda entails issues to do with revitalization of the sugar industry, optimal exploitation of the fishing industry, issues to do with electricity, irrigation, mining, lake region tourism. Under infrastructure, we have got a major project there called the Lake Region Ring Road, starting all the way from Busia down to Migori, which is going to open up this region for purposes of commerce and entrepreneurship. Let us create an enabling environment for this government to support this region properly by way of tangible development for the benefit of the common Mwananchi. Time for politics will come, and that will be 2027, and you will exercise your democratic right as enshrined in the Constitution. But as we speak now, we have got one president, which is William Ruto, and that president has said that his government is going to serve all Kenyans indiscriminately. So let us be part and parcel of this government so that we benefit by way of development from the national government. Ramogi gi kinene adhi samo kuom duoko mabende uoro kaluwore koda weche manyien ma dhi nyime e pacho ka achiel koda weche go mabende timore kor gwenge mopogore opogore ka bende Eliud Otieno owacho ni weche manyien aneno maler kawuok e gwenge mag Kisumu kata county ma Kisumu weche manyien choponwa e yo makare. Nancy Okeyo wacho ni weche manyien dhi maber kendo ahero wach mar medo kwan jomikao e NYS. Richard Manyara wacho ni Simfros Okinda aneni yo maler kendo Ramogi neno maler kawuok e county ma Mombasa. Ochiel bende wacho ni neno maber e gwenge mag Kano. Erokamano kodhi nyime en Ogai maduond bura mar ODM Raila Odinga oromo kod kuku jokombe mag ODM e counties 35 kendo twak e weche idho malo e nengo mar ngima kachiel gi yiero maduong' mokalo. E romono jokombe ODM e counties osiro lwedo chenro mar bago ng'anyo mar sundo piny owacho e duoko piny nengo chiemo kachiel gi yawo kuku maduong' mar kano ombulu mar IEBC. Romono bedo kwedo kang' manager bura ochiko makaluo kao mar romo kod jatend piny William Ruto e kar jot maduong' mar piny owacho e kor dwe mar 2 kendo siro lwedo kang' mar riembo gi e duond burano. The members support the steps taken by the party to deregister the said elected leaders, and this will act as a warning to others who may be planning of derailing the party in which they are still members. The judiciary is compromised and has failed to live with the Constitution, hence promoting impunity. This was evident by the decision of the Supreme Court when they dismissed our presidential petition, despite glaring irregularities and malpractices committed by the IBC and its officers. We therefore demand the opening of the IBC servers. Duond bura mar ODM olalo kombe 2 mag kuonde chung'od bura ma Magarini kod Lajera maluwo ng'eto mar doho kawuono. Jaod bura ma Malindi Harrison Kombe owito kombe bang' doho ma Malindi ng'ado ni yiero mare ne ok otim e yo makare kata yor chik. Ka jaod bura ma Lajera Abdikadir Hussein
to yang ni loch mare ne nigi chochni. Diana Olonde miyowa mathoth. Eng'eto mare e doho ma Malindi, jang'ad bura Alfred Mabeya olero ni chenro mar kwano ombulu ne orochore kaluwore ni ombulu moko ne oriwo ataro mar kaka nochwalgi ni jokweno. Mae nomiyo kombe loch ewi japiem wadgi Stanley Kenga ma duond bura mar UDA. Yiero no mane otim tarik 9 dwe mar 8 mar higa mokalo noyango Harrison Kombe maja ODM kaka jaloch gi kwano ombulu mar 11,946 kiluwe gi Stanley Kenga mar UDA gi ombulu mar 11,925. Michael Kingi mar PAA kata Pamoja African Alliance noyudo kwano ombulu mar 7,921 e kind mamoko. Stanley Kenga mane ochwalo kwayo makamane nyim doho onyiso mor mare kosingo bedo jaloch e yiero mabiro timore machiegni kaluwore gi chik mane doho nogolo. Tunataka tuweze kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia tushukuru mahakama yetu kwa sababu leo haki imetendeka. Ule ushindi ambao walitunyang'anya leo mahakama imethibitisha. Ombi langu ni kwamba wana Magarini kikamilifu tutashirikiana. Na hii ni nafasi tumepewa ili kuweza kuitumia kikamilifu tuwe ndani ya serikali. Tunaomba rais wetu, sisi watu wa Magarini tumesimama kama wana Kenya kwanza. Tunamuunga mkono Stanley 100 chini ya 100 ya kwamba uweze kumpatia mheshimiwa wetu sapoti ya kutosha tutakapoenda ground. Kombe mane otiyo kaka jaod bura tiel ariyo chakre 2017 nyaka 2013 kod chakre 2013 nyaka 2017 noduoge od bura bang' bede koyo kuom higni 5. Komachielo e yiero mar kaunti ma Garissa, doho mamalo mar kaunti ma Meru ng'ado oko loch mar jaod bura Maladgera Abdikadir Hussein Mohamed magiwacho ni nobedo gi mibadhi modhuro mane oyange kaka jaloch. Abdikadir nobedo jaloch gi kwano ombulu maromo 5,939 kiluwe gi Abdikani Zeitun gi kwano ombulu maromo 4,863 kod Mohamed Hire mar Kanu mane oyudo ombulu 3,277. Abdikadir kata kamano okoyie gi ng'eto ma doho no kokwayo kinde mage mondo chwal apil mar ng'eto makamano. This ruling or this judgment seeks to stop the good work we have started or we have done so far, but we will definitely appeal. I've already a stay order has been granted pending appeal. The most important thing is that I'm still the MP of Ladgera. Jodak Maladgera obedo gi paro mopogore opogore maluong'eto madoho no. Sisi ndio tulikupeleka bunge, wembe ni ule. Najua kwamba na imani na pia wananchi watakubali kwamba hata uchaguzi ikirudiwa bado tutamchagua mheshimiwa Abdikadir Hussein Arabdur. Sisi tunafurahia hiyo by election, ndio tunataka tuchague mtu wetu ambaye sisi tunataka, na mheshimiwa wetu amefanya kazi mzuri sana, amepeleka hiyo case na akafaulu. Tinkoro dong ne IBC ndiko ne speaker mar od bura mamalo mabiro podho IBC yango kombe ariyo go thuolo mondo tim yiero ma adundo. Diana Olonde, Ramogi TV. Erokamano Diana Olonde komi walipodno. Senator Masia Laktar Oburu Oginga okwedo chenro mar manyo commissioners manyien mag IEBC ka wacho ni chenro mar gwelo jokanyo mag aputno ne oyiengore nyakonchiel kendo dhi miyo jatend piny William Ruto thuolo maber mar bedo jaloch e yiero mar higa 2027. Ka otwak achiel kod Ramogi TV, Laktar Oburu oyango ni gibiro dok kuom jopiny e kwedo chenro makamano. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, Oburu bedo chayo jod buro chiko makaluo mag ODM mane oromo kod jatend piny e dwe mar 2. E twak mare kod Ramogi TV, Senator Masia Dr. Oburu Oginga oyango ni katodoko ni aput madhi gwelo commissioners manyien mag IBC ne osechako tich, riwruok mar Azimio koyango chenro makamano. To gino kaka no okadhe e yo makodhi kamano. To ngiso ni teko mar yiero
IEBC commissioners odhimne lwet ng'at achiel ma en lwet president ma Kenya. To ka odhi e lwete to mano nyiso ni teams ariyo mabiro dhi tugo e 2027 kata 3 kata 4, achiel kuomgi ema yiero referee. To ok dibed man kare ni team achiel ji dhi tugo e pap to ni team achiel ni en oyiene ni en moyiero referee, koseyiero referee jomoko gi to koro dhi gocho. Mano tiende ni result is already predetermined. Result osemna ng'ere ni ng'ano dok. Koro miyo gima kamano ok wanyal yie. Ne olero ni kata doko ni jo od bura ne opwodho lokruok e chik mar gwelo jokanyo mag aputno, ataro kod dwaro mag Azimio, jopiny pod nigi teko mar loko chik makamano. Teko duto mag loko katiba, teko duto mar Kenya ka gimiluongo ni sovereignty of the Republic of Kenya lies in the people of Kenya. Jopiny ma jo Kenya ema ochiwo nwa teko mawatiyogo, kata an senator. Power matiyogo en donated by the people to the people tema sovereign emomiya power. Nyaka president owuon teko mawatiyogo en mana mar jopiny. Koro miyo wadok kuom jopiny. Ok nyalo we gimoro ni koro nosekadhe ni en chik. Kadine bedo ni en kamano ni kaka itimo gik moko e pinyni, to kata mana section 2A kata wach mar kelo multiparty ok di ji obedo gi multiparty. Ini wabet abeda ni tok chik nosekadhe ni ji nigi single party. Koro watim nang'o? Oburu oseyo jatend piny Dr. William Ruto kuom donjore kod tije mag od bura e gino ma owacho ni jatend piny ne oloko chung' mar jokanyo mag komiti mag od bura mochung' ne weche mag chike JLAC e wi paro mar chik makamano. Ji duto nyaka ng'ama miluongo ni majority leader to gi jakom mar JLAC ni Justice and Legal Affairs Committee mar Senate ne jo oriwre lwedo achiel mane giwinjore ni nyaka tim amendment mondo political parties obed gi duol e wach mar yiero that panel ma kuro dhi yiero jo IEBC. Kane chopo saa 8:30 mane koro dhi gino owuok gimiluongo ni second reading. Sama ne iloso second reading ne milosega emitwokiga wi gimiluongo ni bill. Ko second reading ne jogo twak maber magi yie gi amendments mane owuok e JLAC mane beyo kabisa. To ka giseyiego to koro kendo instructions odhi wuok kuom Ruto in the afternoon sa lunch, ka gisechamo lunch. Giduogo koro giloko ni gisupport onge gimibedo amended kata achiel ni gigo kaka no gibedo moketgi ma Ruto manigi duol maduong' kuom yiero panel no ero. Ni gino koro bet makata koma ok loki. Ewi jo od bura chiko mag duond bura mar ODM mawuok e gwenge makaluo mane oromo kod jatend piny kar jot maduong' mar piny owacho e dwe mokalo, Oburu ochung' kar tiende ni jo od bura go ne oromo kod jatend piny e weche mag siasa ma ok dongruok. President noluongo jogi politically mondo jogi oyud kaka nyalo supporte e gino wuok kod gi picha langa mondo kuro thianygi ni jopiny ni wacho uweni an kenda kata yu kanyo bino anie mana gi ji osungo gi ni mondo Raila bendo ne ni en bende en gi jo Raila mana me dala wuon me ot. Oburu osiro lwedo chung' mar ODM ni chenro mag dongruok ilose od bura mamalo kama ilose budget ma ok kar jot maduong' mar piny owacho. Gimonego timre ni ka anan mjumbe to nitie project na moro ma nyocha president osingo. Abro dhi nono gi minister no mondo fwenya ne nito bende minister no timo gima president nyocha owacho oketo gine budget to gino kobire bunge tabro luwo to gino kobire bunge tabro luwo gine bunge manene gini okadhi mokete budget eka koro dhi bedo implemented kucha. Kata kamano okwayo duond bura mar ODM mondo ng'won ne jood burago poni giloko chung' margi kendo kwayo ng'wono. Ka jogo kwayo werruok wato pok wawinjo. An awuon anyalo wacho ni kaka Oburu Oginga ni anakia ni gisekwayo werruok. To kopo ni gikwayo to mondo bed considered nikech gin na yawuotwa. Mbaka marwa kod Dr. Oburu Oginga bende omulo singo mane jatend piny Dr. William Ruto
omiyo jodak ma Siaya e kinde limbe mare kaunti no mar miyo kaunti ma Siaya tingni 10 mag pur. To an kaka nang'e president ok nochiwo tenga ni jopiny. President ne owacho nodhi loso gi jo AFC mondo ohol county. To holo kaka ung'eyo ni ok en gima yot. Holo nyaka dhi kadhe ma obedi e budget mar county. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jopuonj medo ywago fuok manitiere chenro mag junior secondary. Sikunde moko e kaunti ma Nyamira onge jopuonj manigi lony mar puonjo kit somo moko. Mokuom jotend jopuonj e kaunti no wacho ni buge mosechopo e skunde gin mag kit somo ma japuonjre nyalo yiero kata weyo, kaka somo mag dhok mar Ufaransa, dho Jerman kod kompyuta. Giwacho ni kwan jopuonj mag junior secondary ni piny kipimo kod kwan jopuonjre, ka jopuonj moko onge lony ewi somo ma bugegi osechwal e skunde. Now we have some technical subjects like French and even the computer science. In fact, we are lacking the teachers to handle those subjects, and I'm appealing to the government actually to assist us very fast, because it is not going to be very good for the learners to be having those subjects, but teachers are not there. One of the challenges we have is that we have the books for French, but we don't have a technocrat in that field. So we want to request that the government may send us the computer teachers and the French teachers, because these are specialized subjects which need somebody who understands. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okwedo weche maliekore ni sirikal chano keto mbalariany mag piny owacho e lwet ji giwegi. Machogu wacho ni gionge gi chenro makamano kata bedo ni mbalariany ma pachoka nigi gope mathoth. Jatend migawo no medo jiwo tend mbalariany ma pachoka mondo manyore mag yuto mar reso gi gope madhuolore. Machogu jiwo joma ne osomo mbalariany mondo tudre kod kendo kony e tieko gope mamedore e kuonde tiegruok makamano. Machogu ne loso kinde mane odhialo nyasi mar sidho kondo ne jopuonjre ma mbalariany Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology manitiere Bondo. We are happy that being associated with this center of excellence in science and technology, especially in food security, freshwater ecosystem, and the coastal economy, will give you latitude and advantage to move forward. We wish the graduates all the success. We probably will get some of you recruited in the county government of Siaya. If you are recruited, please help us build Siaya. And if none is recruited, I'll make sure that at least some are recruited. It's not too late. The Kenya Kwanza administration has no doubt about the essential role of public universities in promoting access to education and developing human capital. It has never, therefore, been in the administration's plan to privatize public universities, as has recently been alleged in some quarters. On the contrary, the administration is keen on ensuring that university education is accessible, affordable, and attainable to all students, regardless of their location or level of income. Nyakara mogena noka ote medo molo kaeri kata kamana do ni mondo wakaw yue matin asoma chila rio mag mokum ote atawacho ni puoch kod park na jatend piny William Ruto kuom medo kwan mar NYS an Caleb Ochieng mawuok Kisumu, no signal in Mombasa, both Signet Pang and the ADN aparo ni wach ni mano ng'ato kowuok Albert Gwea mawuok Changamwe Mombasa geno ni team marwa biro timo matek mar neno ni kuonde mag mabende signal mag Ramogi olale gwenge ma Mombasa inya biro duogo kare. Bende neno kanyo ka Ramogi TV Sim Frozen Joe Dundo
chenro mar ang'ichwelo leno maler kendo moro wasida. Ng'ato wacho ni Steve Morris kowuok Kibigori singo iketo mang'eny to kech to nego jo Kenya wadoro gik manyalo keto mogo e mesa ji neno matek. Mano ote mar Morris kawuok Kibiko Ngong. Erokamano kuom ote machalo kamano kikidhi mabor pod wadhi nyime gi weche chenro mar ang'ichwelo wakawiyo matin. Sasa unaweza jishikia sachet fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Kenyans are winning big on sharpbakey.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Sharpbakey.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Sharpbakey.com. Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Ramogi Juang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya, kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Fresh episodes now available on View Sasa. Let me tell you. Where? In Asali Chungu. Kagure will do anything to be in charge of her new home. Your wish is my command. There is so much entertainment on View Sasa. Erokamano nyako Ramogi kuom kete TV mar Ramogi kabod wadhi nyime koda weche manyien mag ang'ichwelo. Jotweche jela mine Masiaya noyudo thuolo makende mariwore e nyasi mar dhialo odiochieng' mine e piny mangima e kaunti no. Jotend kar twech no nosingo manano ni mine kar twech oyudo lony manyasani mar konyogi yango chiro ne mwandu magiloso. Jailieta lerono mathoth.
Ne en nyasi mar mor ne jotwech jela ma Siaya e sama ne giriwore mar dhialo odiochieng' dhialo mine piny mangima. Saramatha ma en wendo maduong' e nyasino owacho ni ging'iyo mar medo jotwech golony manyasani kaluwore koda thor wach maduong' mar nyasino higani. We are here to celebrate women and the great milestones that women have achieved over time. We wrote some proposals to stakeholders so that we be funded, we be supported in terms of bringing up, opening a computer lab, so that when you do embroidery and you don't know how to sell, so when these inmates are computer literate, they can be able to sell the items. We can be able to reach people who can come and sell and buy our items. Omedo jiwo jopiny mondo orwak minegi mantiere koda lony mopogore opogore mar yudo thuolo e jiwo tijegi e kinde ma ibowegi thuolo. So we are just here to encourage them, to celebrate them, and to remind everyone to create a safe space for women and women to be women inclusion in all aspects, especially going with the team, the digital space. Rehabilitation is a core part of our existence as an institution. So we partner with the women and support them logistically as they grow. Many opportunities which are targeted to women empowerment, so that when they are in custody, they get empowered. By the time they leave the prison, they go out being skilled in various areas which will help them to be self-reliant as they take care of their families. No yang bad twech mar Siaya Makarwa Keni moyang kaka okang maduong e od twech no. Currently we have 5 prisons within the region which are taking care of female offenders, and the 5 of them are managed or headed by the female officers. Kamano bende jatelo mochung' ne ute twech e gwenge ma Nyanza owacho ni kar twech no omedo kwan ma kuonde twech mag Wakeni e gwenge makaluo. Fertility the day is very important for us because we want to show people that Siaya women is now existing. We are barely 2 months old, and some people even in Siaya County, they don't know that there is Siaya Women Prison. We are here to celebrate that Siaya prison, GK prison has finally had a wing for the women. That means that is a step forward, and we're just here to encourage them and to create safe spaces for women, even with the fact that they are in prison, they are inmates, they have an opportunity to get correctional services. Jalup County Commissioner Magemwa Guy Job Anunda osingo ni piny owacho biro medo omenda mar neno ni ngimagi obedo makare e kuonde twech. National government, what we are doing is that we intend to increase budgetary allocation to the prison department so as we enable the institutions to increase the capacity of the inmates to learn innovative ways of self-reliance once they finish their prison terms. Jotwech mamine gono yudo thuolo mar riwre e tuke mopogore opogore ka gitudre gi jopuonjre mawuok Siaya Institute of Technology e dhialo nyasini mar International Women's Day. Jailieta, Ramogi TV. Erokamano Jael, bende ng'ato nopenjo ni to odiochieng' mar joma mine ni en ibage pile. Kata ka nyako Ramogi adiera makende ni thuolo kata jomopogore opogore kao thuolo mopogore mar bago nyasi matindo ne ikruok mar odiochieng' dhialo joma mine matimore tarik 8 mar dwe mar adek higa ka higa e piny ngima. Omiyo nyasi mopogore opogore misebed kibago e gwenge mopogore opogore gin mana ne ikruok ne odiochieng' maduong' mar tarik 8 dwe mar adek mabende ne odiochieng' midhialo joma mine e piny mangima. Kawadhi nyime ni riwruok mar jorasta ma piny ka okwedo bura mane ong'adi gi doho mar Supreme mar yiene jopiny matimo hera kind chwech machal bedo gi riwruok. Kane gilose magawa moro e boma ma Nairobi ka gilero ni ogiyie kod ng'eto no ka giwacho ni tim makamano dhi e tok chik gi timbe jopiny. Gimedo ni piny owacho winjo ng'i weche mag chiemo gi dongruok mar piny Kenya ok ng'iyo tim makamano. Gimedo ni tim
Kenya en kind joma mine kata joma chuo giwegi timno ero matimore kind joma chuo kata joma mine giwegi en gima rach madoho onego loki paro mane gigolo kara chik mane giketo. Tanwa mavijana pia wapate kujua ili kujielewa na kuwa na self realization, kujitambua kama mtoto Mwafrika ama kijana Mwafrika, kuweza kugundua kwamba kuna njia zingine ambazo leo tunaletewa tuwezi kubali. Na mimi kama youth man ningeweza kuambia mavijana out there, boy child na girl child, tuweze kuembrace ile family order, tuhakikishe kwamba wakati natimia wewe wakati wako kuwa na familia, kwa maana hiyo ndo family order ya Afrika na tamaduni zetu kama Africans. Mimi kama Rastafari lazima nikuje out boldly na niseme kwa sauti moja na kauli moja kwamba haturuhusu wala hatutakubali mahusiano ya wanaume wawili ama wanawake wawili na wanasema hiyo ni set of family. Hiyo si against the will of the Almighty na against Mother Nature. So we call upon all the indigenous communities of this country to come together so that we can form a national cohesion and voice to protect our future generation. Kaka yo mar dialo de chieng winjo e piny mangima ji ma ok tin 400 oyudo pim mar winjo ma otime e osiptal rufaa ma injinia e kaunti ma Nyandarua. Jolony e thieth mag it gi lokro okwayo jopiny mondo dhi e pim mar it mabiro konyo geng'o tuo mar it. Jatend chenrono Richard Mwangi olero ne nyithindo matindo ema ithoro mag tuoche mag it kendo kwayo jonyuol mondo tergi e pim. Laktar maduong' e osiptalno mar injinia Laktar Gashara Ndegwa bende kwayo jopiny mondo wuogi odhi e pim kathor mar wach mar nyasi mar winjo higani en temo arita ne it winjo ne ji te. Kalore gi migawo mar weche thieth e piny mangima, tuo mar it ni namba pare tuoche mamako jodak e kaunti no. To actualize this medical camp where we shall be having hearing screening for all members of our community, and this one has been informed by the need we have observed during our clinical duties, whereby we have seen that ear infections and hearing needs rank number 7 in the top 10 causes of diseases within our locality. So as such, that one demonstrates the need for ear and hearing needs, ear and hearing care. Hearing impairment affects everyone at any single time. There's different types of the hearing impairment. There's congenital and there's acquired. As just mentioned in Kikuyu here is that a child need to be tested upon delivery, and when the mother is pregnant need to continue having the clinic as per the doctor advice, and also because of some medication there's something called ototoxicity that causes the hearing impairment. So we should not be allowing our mothers to go and buy medication from the pharmacy directly. Ramogi tok lipono cha kwaringwa dhi duka matin wadogo gi weche mathoth. Ni kupumzika tu peponi. You are birds of the same feathers which dies together. Mbona wewe wanamgwenya sisi? Nini senamo? Sarika korandra ya kama ukoni gubena chiemo garaka. Nono tipo chando wa mbele ka. Asandi don, nyako chani gi pesa ni. Ingeni you are pushing me to the wall. Where you are? How can you are? Ki you are kiraracha. Kasene ni toka you are. Kidwa konya nyuola na to konyi direct. You don't have to go through me. Ndio. Buka to Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na autopick kwa kutuma neno KJP kwa 29063.
Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Ukidai kitu affordable, make chagua smarter. Call chini ya 1 bob to all networks. Free calls to Airtel plus 20 minutes to all networks. Make chagua smarter na tubonge all net 20 bob for 24 hours. Dial star 544 hash, subscribe. Ramogi machiegni